Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devida Benny from Neethus Academy. So I'm back after a week. So ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് സി ആയിട്ടാണ്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി ഹാഡ് എ സെഷൻ ഓൺ പാർട്ട് ബി. ഓക്കെ, പാർട്ട് സി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഐ കൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നാം. സോ as I had already mentioned, part C. So I hope you had a great day today, first of all. And if there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea regarding what exactly I'm planning to do. Today I'll be discussing the type of questions in the part C. അതുപോലെ തന്നെ how you can find out the answer, അതുപോലെ keywords എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് അൽഫോൻസ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുൽ ഹാവ് 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ, 2 എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഉള്ള 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ. സോ presentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഡു ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഡു അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമാണ് കോൺവെർസേഷനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീക്കർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നുക കമ്പയർഡ് ടു ദി ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും 2 സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ മുമ്പും സെഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണെങ്കിലും 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട്, ദെൻ വി ഹാവ് ദീസ് മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഏരിയ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഏരിയ. നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പം കൺക്ലൂഷനിലായിരിക്കാം പറയുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് ദി കോൺവെർസേഷനിലായിരിക്കും കേൾക്കുക. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിങ് ദ സെയിം. നമുക്ക് 90 സെക്കൻഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന സമയം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് മുതലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു തുടങ്ങാം, സോ ദാറ്റ് യുൽ ഹാവ് എക്സ്ട്രാ ടൈം. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിൽ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ബി ആണെങ്കിലും സി ആണെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക റാദർ ദാൻ യുവർ ഓപ്ഷൻ. കാരണം ഓപ്ഷനിൽ എപ്പോഴും യു ഹാവ് 2 ഡിസ്ട്രാക്ടേഴ്സ്, 2 ഡിസ്ട്രാക്ടർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വൺ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രാക്ടർ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രിറ്റി മച്ച് സിമിലർ ടു യുവർ ആൻസർ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോയിലുള്ള അതേ വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആൻസർ വരില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്താ പറയുക, ഒരു പാരഫ്രേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ജെനി, ഗുഡ് ഈവനിങ് ജഗൻ, യെസ് ഓജ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. യെസ്, നൗ ഐ വിൽ ബി ഡിസ്പ്ലേയിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ സെഷൻ റൈറ്റ് അവേ. Okay. Good evening, Jovita. Okay, the question is already displayed on the screen. So, we can start as early as possible now. Okay. നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. So it's a presentation. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അറിയാം presentation ആണെന്ന് അറിയാം. This is Amelia Thornton on the legalization process of medical cannabis including its challenges and regulations. അപ്പം legalization process of medical cannabis അതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസും റെഗുലേഷൻസിനെയും പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം presentation ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കൊരു ഓഡിയോ is going to be around എത്ര മിനിറ്റ് ആണ്? 4.5 to 5 minutes അല്ലേ. അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. presentation എന്ന് പറയുമ്പോൾ since there is only one speaker, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എങ്ങനെ അടുത്തതിലേക്ക് പോയി. സോ വി ഹാവ് സർട്ടൻ വേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ടു, ഓർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ സ്ലൈറ്റ് ടൈനി പോസ്. ഈ ടൈനി പോസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കീപ് പ്രാക്ടീസിങ്. യു ഹാവ് ടു ക്ലോസ്ലി ലിസൺ. സി പാർട്ടാണ്, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. Concentration is a key. Listening, you don't have anything else. You have to totally concentrate. അതായത് ഈ ഒരു എൻറ്റയർ 35 to 40 minutes നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും സ്കോർ കളയരുത്. ഓക്കെ, യെസ്, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. യെസ് ജെനി, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. യെസ്, മെനി ഓഫ് യു ഹവ് ജോയിൻ. യെസ്, okay, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 31. What is the primary reason policymakers hesitate to legalize medical cannabis? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൈമറി റീസൺ ആണ് പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാനബിസ് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണം എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ കീവേഡ്സ്.
നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് പോകാം. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സെക്യൂറിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കിംഗ് ഫോർ റിസർച്ച്. അപ്പം ഈ പറയുന്ന റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ് സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ. ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ലാക്ക് ഓഫ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസ് സപ്പോർട്ടിങ് ഇറ്റ്സ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എഫിക്കസി. അതായത് ഈ ക്ലിനിക്കൽ എവിഡൻസ് ഇതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിനെയും എഫിക്കസിനെയും പറ്റി ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് വേണ്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ ഇല്ല. ഓക്കെ. ദെൻ സി റിലക്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ടു എൻഡോസ് ഇറ്റ്. ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് അത് എൻഡോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിലക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ. യെസ് അഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ദിയ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്കറിയാം സി പാർട്ടിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്. വി ഹാവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒപ്പീനിയൻ, റെക്കമെൻഡേഷൻ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. ദെൻ വി ഹാവ് fact and outcome, problem and solution. അപ്പം question നോക്കുക, what do you think is this type of question? If that's a attitude ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ, ഇതെല്ലാം നോക്കുക, വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് അലീന. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാനിയ. ഓക്കെ. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ദി ഫസ്റ്റ് കീവേഡ് ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം 3 words. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വെരി ബിഗ് ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓക്കെ, യു ക്യാൻ ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. പക്ഷേ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, എപ്പോഴും റെഡ്യൂസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ദി കീവേഡ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ കറക്റ്റ് ഫോക്കസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെയിം. ഐ വിൽ ടേക്ക് ദി പ്രൈമറി റീസൺ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹെസിറ്റേറ്റ്, ലീഗലൈസ്. മെഡിക്കൽ കാനബിസിനെ പറ്റിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ. ഇനി പറഞ്ഞോളൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഐ ഹവ് മാർക്ക് ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ യു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ സെയിം. ഞാൻ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ. ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ സെക്യൂറിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കിംഗ് ഫോർ റിസർച്ച്. സോ ഐ വിൽ സേ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്, സെക്യൂർ റിസർച്ച്. And option B, I'll go with sufficient clinical efficacy, then reluctance, healthcare, endorse it. So I have marked the keywords. Now vegam parnolu, what is the type of question here? What do you think is the type of question? Along with that, what exactly is the keyword? I'll give you a minute for the same. So please ensure to comment your answers. Cause and effect ആണോ അതോ is it going to be a പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക. പ്രൈമറി റീസൺ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാൻ ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ റിഗാർഡിങ് ദ സെയിം. നമുക്കറിയാലോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഫാക്ട് എപ്പോഴും ഒരു പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. കോസ് ആണെങ്കിൽ സംതിങ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പ്രോബ്ലം. Soja, it's not problem based. കുറച്ചും കൂടെ നോക്കുക. Is it specifically mentioning any problem? What about others? Just try. കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. Okay, I'll do it for the first question. I think still many of you have confusion regarding this. So basically it's cause and effect. Why cause and effect? എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ asking for the reason. അതാണ് cause. And what is the effect? ഈ പറയുന്ന പോളിസി മേക്കേഴ്സിന് ഈ ഉള്ള ഹെസിറ്റേഷൻ, ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഹെസിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി എഫക്റ്റ്. ഇനി ലൈക്ലി വേർഡ്സ് ദറ്റ് യു ക്യാൻ ലിസൺ, കാരണം കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡ്യൂ ടു കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് കേൾക്കാം, ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ലീഡ്സ് ടു കേൾക്കാം, or this causes, consequently, therefore. There are plenty of words you might be listening to. Okay. What is the information you can expect here? ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൈമറി റീസൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ പ്രോബബിളി എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലക്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം സ്പീക്കർ മൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ദി കൺസേൺ, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് പറയാം, ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഓർ എവിഡൻസ് ദറ്റ് ഇസ് മേക്കിംഗ് ദം എഫക്റ്റ്. അലീന, യു ആർ കറക്റ്റ്. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്.
ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓഡിയോയിലും ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ലൈക്ലി വേർഡ്സ് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് മാത്രമല്ല, ദർ ആർ പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് വേർഡ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ്. So yes, I hope now you have a clarity and sure to give me the answer from question number 32. Okay, I'm moving forward to 32. What concern is highlighted regarding the current state of clinical research on medical cannabis? That is your question number 32. Vegam keywords mention here. Do mention the keyword then and also the type of question. Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത്? എന്ത് കൺസേൺ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനെ പറ്റി? ഈ പറയുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാനബസിനെ പറ്റിയുള്ള കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, അതിനെപ്പറ്റി എന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ചിന് ശേഷം എന്ത് കൺസേൺ ആണ് ഇവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. സോ ഡു മെൻഷൻ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൗ ആൻഡ് ദി keywords as well. Okay, option A, you can utilize this time to mention the same on the comment section. I'll give you an idea, like a differentiation between three options. Option A for question 32 is mentioning there is inconsistency in dosage and administration methods. Okay, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഡോസേജിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്സിലും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ് ഒൺലി ഓൺ റീക്രിയേഷണൽ റാദർ ദാൻ മെഡിക്കൽ യൂസ്. അതായത് മിക്ക സ്റ്റഡീസും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ യൂസിനേക്കാൾ ഉപരി അത് റിക്രിയേഷണൽ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ അൺവില്ലിംഗ് ടു ഫണ്ട് ലോങ് ടേം ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഈ പറയുന്ന ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്, ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ട ഫണ്ടിങ്ങിന് അൺവില്ലിംഗ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് 3 ഇൻഫർമേഷനും നോക്കിയാൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ഡോസേജ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തതിൽ ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ റിക്രിയേഷണൽ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നു. സിയിൽ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിങ്ങിനായിട്ടുള്ള അൺവില്ലിങ്നെസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഗിവൺ മീ ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ ദ സെയിം. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേഴ്സ്. Okay, only recreational okay, എവിടെയാണ് നോക്കട്ടെ. ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച്, ഓക്കെ, ഹൈലൈറ്റ്, യെസ്, കൺസേൺ, ദാറ്റ് ഇസ് എ keywords. Okay, Alina, only recreational rather. Okay, Soja, Alfonso, options, right? Okay, Soja has given me for the options as well. Inconsistency, then dosage and administration, government unwilling long term, okay, studies, recreational medical use. Okay, and Maria, okay. ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും കീവേഡ്സ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഓക്കെ, ദ കീവേഡ്സ് ആർ ഓൾറെഡി ദെയർ. ഓപ്ഷൻ സി, ഓപ്ഷൻ ബി. ഓക്കെ, എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? അഫ്സാന, ഫോക്കസ് only on, okay, I'll add that as well, focus only. Jasna, inconsistent dosage administration. Okay, I've marked that as well. Okay, now what is the type of question here? എന്ത് കൺസേൺ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ? കൺസേൺ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഡു ഹാവ് എ ഹിൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫാക്ട്. ഇസ് ഇറ്റ് എ പ്രൂവൺ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടെല്ലിംഗ്? റിസർച്ചിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫ്സാന, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവർ എടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റി? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നോ, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. കൺസേൺ, ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് കൺസേൺ? റിലേറ്റഡ് ടു ദ റിസർച്ച്. സോ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് വരുന്നത്. സോ സിൻസ്
this is, okay, many of you have confused with that attitude, Vinny. Okay. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വേർഡ്സ് പ്രോബബ്ലി വൺ മേജർ ചലഞ്ച്, കാരണം കൺസേൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എ കീ ഇഷ്യൂ ഈസ്, ഓർ യു മൈറ്റ് ലിസൺ ടു ദിസ് പോസസ് എ പ്രോബ്ലം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി അറൈസ് ഡ്യൂ ടു, ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, or this makes it harder. So again, problem and solution എന്ന് പറയുമ്പോൾ you might be listening to variety of words. അപ്പം അതല്ല മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അലീന, ഓക്കെ, മിക്കവരും ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അപ്പം വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസർ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ബി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷനിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഇൻ ദ റിസർച്ച്, അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ അതൊരു ലാക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റേനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റഡീസ് ഓർ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം അതായിരിക്കാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. കൺസേൺ എന്നൊരു വാക്ക് കണ്ടതുകൊണ്ടാണോ? ഞാൻ കൺസേൺ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണോ? നോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പേരും കൂടി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസേൺ ഇന്ന ആൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇപ്പം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. കറണ്ട് റിസർച്ച് മെഡിക്കൽ കാനബിസിനെ പറ്റി എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മിക്കവർക്കും അതെ. ഓക്കെ, അനീഷ, മേരി, എവറിബഡി ഹാസ് കൺഫ്യൂസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33. How is medical cannabis typically legalized in different country? This should be very easy to tell me the type of question. എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ കാനബിസ് യൂഷ്വലി ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 33 പറയുന്നത്. വേഗം കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ത്രൂ എ പാർലമെൻ്ററി ആക്ട് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിക്രി ആഫ്റ്റർ ലോബിയിങ് എഫേർട്സ്. അപ്പം ഇത് പാർലമെൻ്ററി ആക്ടിൽ കൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിക്രി ബൈ ലോബിയിങ് എഫേർട്സ് കൂടിയോ ആയിരിക്കാം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നതെങ്കിൽ, ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലൈനിങ് വിത്ത് ദ ഗ്ലോബൽ ലീഗലൈസേഷൻ ട്രെൻഡ്. ഇത് ഗ്ലോബൽ ലീഗലൈസേഷൻ ട്രെൻഡുമായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുമ്പോൾ ത്രൂ പബ്ലിക് റെഫറൻഡംസ് റാദർ ദാൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ. അപ്പം പബ്ലിക് റെഫറൻഡംസിൽ കൂടിയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിസിഷനേക്കാളും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അഫ്സാന ഹാസ് ഗിവൺ മീ ദ കീവേഡ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. മെഡിക്കൽ, ടിപ്പിക്കൽ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ലീഗലൈസ്ഡും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ. ലീഗലൈസ്ഡ് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്സാന പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് ആഡഡ് അനദർ വേർഡ് ഇൻ ടു ദ സെയിം. വാട്ട് അബൌട്ട് ദി അതേഴ്സ്? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡായിട്ട് തോന്നുന്നത്? ആൻഡ് വേഗം പറയൂ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? എന്ത് മെഡിക്കൽ കാനബിസ് ആണ് ടിപ്പിക്കലി, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് മെഡിക്കൽ കാനബിസ് ടിപ്പിക്കലി വേറെ കൺട്രീസിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടിപ്പിക്കലി ലീഗലൈസ് കൺട്രീസ്. ഓക്കെ, സൂജ, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഓപ്ഷൻസ്? ഓക്കെ, Shiny, typically legalized different. Okay, many of you has added. മെഡിക്കൽ കാനബിസ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. നമുക്കറിയാലോ മെഡിക്കൽ കാനബിസിനെ പറ്റിയാണല്ലോ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടിപ്പിക്കലി ലീഗലൈസ്ഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് എടുക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് എടുത്തെന്ന് വെച്ചും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പാർലമെൻ്ററി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോബിയിങ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ കീവേഡ്സ് ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻ എ. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് അബൌട്ട് ബി ആൻഡ് സി? എന്താണ് ആരും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത്? Okay, I'll add for option B, aligning, then I think global legalization trends. That will be my keyword for. Alina, you're correct. Finally, someone has come up with the answer. It's fact and outcome. നമുക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് വേറെ കൺട്രീസിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. That's a proven information. Yes, Afsan has also given me with the answer fact. Okay, Vinny, parliamentary executive lobbying. Okay. Automatically aligning global. Okay, Soja. Public referendums. Then legislative add here. Soja fact. Okay, fine. So this is asking about how legalization happens. That's a fact. അല്ലേ? അതൊരു ഒപ്പീനിയനോ റെക്കമെൻഡേഷനോ അല്ല. എങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ലിസണിങ്?
ചിലപ്പം ഇസ് യൂഷ്വലി ഡൺ ത്രൂ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടിപ്പിക്കലി ഫോളോസ് ദിസ് പ്രോസസ്. ഞാൻ ക്വസ്റ്റനോട് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്, വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. മോസ്റ്റ് കോമൺലി ലീഗലൈസ്ഡ് ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എനാക്ട് ലോസ് ത്രൂ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്രോച്ച്. ഇതൊക്കെയാണ് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ശിൽപ യു ആർ കറക്റ്റ്. ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? ദിൽ ബി ഫോക്കസിങ് മോർ ഓൺ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയർ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാനബിസ് ഇസ് ലീഗലൈസ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻ്ററി ആക്ട്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അരുണിമ യു ആർ കറക്റ്റ്. ജെയിനി യു ആർ കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, നൗ യു ഹവ് ഡൺ വിത്ത് 33. Tanya, that is correct. Let's take it to question number 34. What issue is mentioned regarding regulatory implementation after legalization? അപ്പം എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് റെഗുലേറ്ററി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് ശേഷം, അതായത് ലീഗലൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം റെഗുലേറ്ററി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷന് ശേഷം എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റിഗാർഡിങ് റെഗുലേറ്ററി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ? ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ റിമൈൻസ് കൺസേൺ. അതായത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അല്ലെങ്കിൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് മെഡിക്കേഷനും ഒരു കൺസേൺ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഫിസിഷ്യൻ സ്ട്രഗിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഫിസിഷ്യൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ഹാവിങ് ഡിഫിക്കൾട്ടി ടു increase the demand, because to meet the increasing demand of the prescriptions എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റിവോക്ക് ലൈസൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ പോളിസി ചേഞ്ചസ് കാരണം ലൈസൻസ് റിവോക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഓക്കെ, അഫ്സാൻ ഹസ് ഗിവൺ മീ ദ കീവേഡ് നൗ. ഇഷ്യൂ, then regulatory, that is regarding. Okay, regulatory and legalization. എന്തായിരുന്നു keywords? That's not fact and outcome. ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഇഷ്യൂ ഇസ് മെൻഷൻ റിഗാർഡിങ് റെഗുലേറ്ററി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, Anu, issue, regulatory and legalization. Okay, I've marked that. Now what about the options? Yes, Soja. Yes, Vinny. Yes, Shiny. That is problem based. You're correct. Alina, yes, you're correct. Problem. Afsana, that's not cause and effect. Okay, Jovita has mentioned issue, regulatory, legalization. Okay, great. Now, options-ലുള്ള keywords എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? Aksa, yes, problem. Okay, Jovita, problem. Okay, many of you given with the correct answer. Good. Okay, ഇനി options-ലുള്ള keyword പറഞ്ഞോളൂ. Yes, Anu, you are correct. Anju, you are correct. Sona, that is correct. Okay, I'll mark the keywords for option A. You can mention the same. I think black market distribution, then unauthorized medication. Concern വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. Yes, black market, self medication, distribution. Okay, കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് സോജ keyword. Now what about option B? I think struggle എടുക്കാം. Prescriptions, increasing demand. Struggle, increasing prescriptions. Okay. Soja, that is correct. Now what about option C? Afsana, struggle, increasing demand. Okay, struggle, increasing demand. Yes. C. Option C like വരുമ്പല്ലോ black market, unauthorized self medication. Okay, I know that's per option A. Okay, fine. Okay, governments revoke policy. Okay, the yes, Soja. Yes. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഐ മീൻ ലൈക്ലി വേർഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ചിലപ്പോൾ
unintended consequence, അല്ലെങ്കിൽ this has led to challenges വരാം, അല്ലെങ്കിൽ a persistent issue remains വരാം, or regulatory difficulties include വരാം, അല്ലെങ്കിൽ an ongoing problem, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അനു, സോജ, യെസ്, ഓക്കെ, Afsana. So what is the expectation towards the answer? You'll be able to listen, like they'll be highlighting a specific issue related to monitoring ആയിരിക്കാം, enforcing laws ആയിരിക്കാം, അത് preventing misuse ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ challenges എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, ഇതായിരിക്കും അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഓക്കെ, yes, now let's take it to question number 35. What is said about the public perception of medical cannabis? Okay, അപ്പോൾ public perception എന്താണ് of medical cannabis? This should be easy for you to find out the type of question. Option A, stigma remains a major obstacle despite legalization effort. അപ്പോൾ there is a stigma, അതാണ് major obstacle എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് most people now view it as a mainstream medical treatment. ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും വ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സിയിൽ പറയുമ്പോൾ പബ്ലിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹാവ് നോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പോളിസി ഡിസിഷൻ. ഈ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനൊന്നും പോളിസി ഡിസിഷനിൽ ഒരു ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. വാട്ട് ഇസ് ദ കീവേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? What is said about public perception of medical cannabis? എന്താണ് പബ്ലിക്കിൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ക്യാനബിസ്? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. ഒരു കോസോ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റോ അല്ല. Do mention the keywords. Afsana, opinion, not opinion actually. Public perception ആണ്, അപ്പം ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് തോന്നാം. Any other type of question that you would like to pitch? Okay, do mention the keywords. I'm just waiting. Someone will come up with the right type of question. Okay, Soja, this time that's correct. Attitude. പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷൻ ആണ്, ഒരാളുടെ സ്പെസിഫിക് ഒപ്പീനിയൻ അല്ല, ഒരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ മൊത്തം കാര്യം എടുത്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഹൗ പീപ്പിൾ ഫീൽ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ജനറൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി. അതാണ് ഒരാളുടെ എന്നാണ് സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ നമുക്കത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെയാണ് ദി കീവേഡ്സ്? So likely words that you'll be listening in this audio, ചിലപ്പോൾ many people believe പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ the general public view this is എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ you might listen to like widespread skepticism remains, അല്ലെങ്കിൽ some people still associate it with, അല്ലെങ്കിൽ there is a stigma that is surrounding with the issue, എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. These are the common likely words in the audio. So let me know the keywords. Okay, public perception cannabis. Public perception cannabis. Okay, Afsana. What about others? Okay, Soja said public perception. Okay. Yeah, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ക്യാനബിസ് വേണ്ട. Yeah, sure. Now what about the options? I think stigma, obstacle, legalization. That will be my keyword for option A. Most view mainstream. Okay, Soja. Now C. What can be the C? Afsana, most view mainstream. Okay. C, I would take attitude, I think no impact, policy decision. Public impact decision. Okay, that is good actually. Attitude, impact, decision. Yes, great.
Okay, now that we have the keyword, Jenny, attitude, impact, policy. Okay. Okay, so what is the expectation with the answer? You probably will be, or they'll be describing the public sentiment, whether most people, support it, അല്ലെങ്കിൽ oppose ചെയ്യുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ skeptical ആണോ about this cannabis എന്നായിരിക്കും, and they will be discussing regarding the stigma, misconception, ചിലപ്പം changing attitudes over time, എന്തിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Okay. Yes, now I'm taking to last question 36. What is the overall recommendation regarding the legalization process? Obviously, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. Type of question is recommendation. ഇനി നിങ്ങളത് ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നേ ഇല്ല ഇവിടെ. Okay, now, okay, what is the keywords? So basically, moving forward, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. What is the keywords now? For question number 36, do let me know the keywords as early as possible. Okay, I'll take the recommendation, legalization. That will be my keyword. What about use? Recommendation regarding legalization. Afsana Soja. Yes. Okay, I have added regal. Now option A, structured approach with regulation, education, accessibility is crucial. അപ്പം ഒരു structured approachനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ബിയിൽ പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് cannabis legalization over other health care reforms. അതായത് cannabis legalization കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റൈസേഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് the process should be halted due to concerns over potential misuse. Potential misuse-ന് എന്താണ് ഒരു കൺസേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഹാൾട്ട് ചെയ്യണം, കാരണം പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്യൂസിനെ പറ്റി ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചേർഡ് Arsha, overall recommendations. Okay, structured approach and crucial. Okay. Now, what about option B? It is mentioned regarding halted potential misuse. Halted potential misuse. Recommendation regarding, okay, Felva. Okay, Shiny. Regarding legalization. Okay, I think governments prioritize cannabis healthcare reforms. So what are the likely words that you might be listening here? It is essential to parayam, അല്ലെങ്കിൽ we must ensure that a structured approach is necessary എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ it is recommended that, അല്ലെങ്കിൽ government should prioritize. So what type of answers you can expect here? It's going to be a suggested plan ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കാം. എന്താണ് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ചെയ്യേണ്ടത് ടു എൻഷുർ എ സക്സസ്ഫുൾ ലീഗലൈസേഷൻ? ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൻസർ. ഓക്കെ, എനി അതർ ഇൻഫർമേഷൻസ്? പ്രയോറിറ്റൈസ് അതർ ഹെൽത്ത് കെയർ. ഓക്കെ, ഹർഷ. Okay, now that we are done with the explanation part, ensure that you are utilizing the reading time thoroughly. Now I'll be playing the audio and then we'll be coming back. So try to find out the answer, then we'll meet for the explanation. Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen. Now look at the exact one. You will hear a presentation by Dr. Amelia Thornton on the legalization process of medical cannabis, including its challenges and regulations. You now have time to read the question.
Good afternoon, everyone. I'm Dr. Amelia Thornton, a policy advisor specializing in medical regulation. Today, we will examine the intricate legal framework surrounding the authorization of medical cannabis, a subject that has sparked extensive global debate. The process of legalizing cannabis for therapeutic purposes is multifaceted, encompassing regulatory oversight, ethical considerations, and socio-political factors. Initially, jurisdictions contemplating legalization must conduct comprehensive clinical evaluations to substantiate its efficacy and safety. Regulatory agencies, such as the Food and Drug Administration, FDA, in the United States or the European Medicines Agency, EMA, demand rigorous clinical trials demonstrating its therapeutic benefit while minimizing adverse effects. Without substantial empirical validation, policymakers remain hesitant to amend existing prohibitive statutes. The evidence for cannabis's efficacy is not universally accepted. While some studies highlight its effectiveness in managing chronic pain, epilepsy, and chemotherapy-induced nausea, others argue that its long-term neurological impact remains unclear. Additionally, inconsistency in dosage and administration methods poses a significant regulatory challenge, making it difficult to establish standardized treatment protocols. This lack of uniformity has led to hesitation among healthcare providers, as incorrect prescribing could result in either ineffective treatment or unintended dependency risks. Equally crucial is the legislative enactment process. In most nations, medical cannabis is legalized through a parliamentary act or executive decree, often following extensive lobbying by advocacy groups, medical professionals, and patient organizations. Despite mounting evidence supporting its medicinal value, opposition persists, primarily driven by concerns regarding potential misuse and long-term societal repercussions. In certain cases, lawmakers have imposed stringent conditions, such as restricting prescriptions to only specific illnesses or limiting the concentration of active compounds in approved products. Such measures attempt to balance accessibility with the prevention of misuse. Once legislation is enacted, the subsequent challenge lies in regulatory implementation. Authorities must establish stringent licensing protocols for cultivation, distribution, and prescription. Physicians authorized to recommend cannabis-based therapies must undergo specialized training to ensure judicious prescribing practices, mitigating the risk of overuse or dependency. However, even after legalization, issues such as black market distribution and unauthorized self-medication persist. Some countries have reported an increase in patients exaggerating symptoms to obtain prescriptions, raising concerns about regulatory loopholes. A critical component of legalization is public perception. The stigma historically associated with cannabis remains a formidable barrier. While awareness campaigns and educational initiatives aim to shift attitudes, many individuals continue to associate medical cannabis with recreational drug use. Countries that have successfully integrated medical cannabis into healthcare systems, such as Canada and Germany, have emphasized the importance of physician-led education to ensure public confidence in its medical legitimacy. Another often overlooked challenge is affordability and accessibility. In regions where medical cannabis has been legalized, the cost remains a prohibitive factor. Insurance companies frequently exclude cannabis-based treatments from coverage, leaving patients with few options. In some cases, patients resort to alternative markets due to excessive pricing, ultimately undermining the purpose of legalization. In conclusion, while the legalization of medical cannabis holds immense therapeutic promise, its success hinges on rigorous scientific validation, well-structured legislation, robust regulatory frameworks, and public acceptance. Without these elements, the process risks being ineffective, or worse, counterproductive, leading to unintended consequences for both patients and society at large. That is the end of Extract 1. Yes, I just hope you were able to get the answer. Was it too difficult?
Do mention the same on the comment section. So this was yet another self-prepared material of Neethu's Academy. Yes, I'll mention the answers. So try to correct the answer. 31 is B. 32 to 36, that is A. Okay, 31 B. 32 to 36 is A. So out of 6, what is your score? Difficult ആയിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ easy ആയിരുന്നോ? Were you able to get the answers very easily? Okay, എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും just mention the same on the comment section. I'll be starting with the explanation part, but do mention regarding. Okay, so നമ്മൾ 31 ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബി ആണ്. Question what is the primary reason policymakers hesitate to legalize medical cannabis? നമ്മുടെ answer was the lack of sufficient clinical evidence supporting its safety and efficacy ആയിരുന്നു. So option A പറഞ്ഞത്, I think the transcript is already displayed on the screen now. The difficulty in securing financial backing for research. Again, അതൊരു മെയിൻ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഫോക്കസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് is on insufficient clinical proof ആണ്, not on the funding. Okay, great, Shiny. That is 5. Good. Okay, now option C പറഞ്ഞത് reluctance of healthcare professionals to endorse it. Shrikutti 6 out of 6. Good. Doctors may be hesitant, but that is an effect, ഒരു മെയിൻ കോസ് ആയിട്ട് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. റിയൽ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദി എഫക്റ്റ്. ഇപ്പം ഇവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസീസ് സച്ച് എസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ദ യൂറോപ്യൻ മെഡിസിൻസ് ഏജൻസി ഡിമാൻഡ് റിഗറസ് ട്രയൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. Soja, that is 4. Okay, so ഇവിടെ ക്ലിയർലി പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഹെസിറ്റേഷൻ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രൂഫ് ആണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, വിത്തൗട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ എംപിരിക്കൽ വാലിഡേഷൻ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് റിമെയിൻ ഹെസിറ്റൻറ്റ് ടു എമെൻഡ് എക്സിസ്റ്റീവ് പ്രൊഹിബിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പം അതാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അഫ്സാന 5. ഓക്കെ, now 32. What concern എന്താണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ വാസ് ദർ ഇസ് എൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ ഡോസേജ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കൺഫേം ദാറ്റ് കൺസേൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദ ഡോസേജ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് ദ അഡീഷണലി പോസസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ചാലഞ്ച്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ റിക്രിയേഷണൽ ദാൻ മെഡിക്കൽ യൂസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ഇസ് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ റിക്രിയേഷണൽ, ഐ മീൻ നോട്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഇസ് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ റിക്രിയേഷണൽ യൂസ്. ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് റിഗാർഡിങ് എന്തായിരുന്നു, ദ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇൻ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് അതായിരുന്നു മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ കൃഷ്ണ, യു ഗോട്ട് 4, Afsana 5. Okay, ഇനി ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആർ അൺവില്ലിംഗ് ടു ഫണ്ട് ലോങ് ടേം ന്യൂറോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്. എഗെയിൻ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല കൺസേൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദി ലോങ് ടേം ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട്, പക്ഷേ ഡസ് നോട്ട് സേ ദറ്റ് ഗവൺമെൻറ് റെഫ്യൂസ് ടു ഫണ്ട് സച്ച് സ്റ്റഡീസ്. അത് എവിടെയെങ്കിലും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നോ, നത്തിങ് ഇസ് മെൻഷൻ. ഓക്കെ, നൗ 33. How is medical cannabis typically legalized in different countries ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ്ലി 5. ഓക്കെ, ത്രൂ എ പാർലമെൻ്ററി ആക്ട് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിക്രി പറയുന്നുണ്ട്. ബിയിൽ പറഞ്ഞത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലൈനിങ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ ലീഗലൈസേഷൻ ട്രെൻഡ്. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ്സ്. ഈച്ച് കൺട്രി ഡിസൈഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഗ്ലോബലി ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പബ്ലിക് റെഫറൻഡംസ് ദാൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡിസിഷൻ. അഗെയിൻ സം നേഷൻസ് മൈറ്റ് യൂസ് റെഫറൻഡംസ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പാസേജ് പറയുന്നത് പാർലമെൻ്ററി ആക്ട് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് നേഷൻ മെഡിക്കൽ കാനബിസ് ഇസ് ലീഗലൈസ് ത്രൂ പാർലമെൻ്ററി ആക്ട് ഓർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിക്രി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അത് കൺഫേം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എ. ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഇനി 34 വന്നിട്ട് question was what issue is mentioned regarding regulatory implementation after legalization. അപ്പം ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് അൺഓതറൈസ്ഡ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻ റിമൈൻ കൺസേൺ അതായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ബി എന്തായിരുന്നു നോക്കാം. ഫിസിഷ്യൻ സ്ട്രഗിൾ ടു മീറ്റ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ.
ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്ട്രഗ്ലിംഗ് വിത്ത് ദ ഡിമാൻഡ്. ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സി പറഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റിവോക്ക് ലൈസൻസ് ഡ്യൂ ടു പോളിസി ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, again no mention of government frequently revoking license. the concern ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണ്? റെഗുലേറ്ററി ലൂപ്പ് ഹോൾസ്, അതേപോലെ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതാണ്. അൺഓതറൈസ്ഡ് സെൽഫ് മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോറി, ദിസ് ഇസ് ദി ആൻസർ. such as black market distribution and unauthorized persist. So this is directly supporting the option A. Okay. Now 35. What is said about the public perception of medical cannabis? Answer was stigma remains a major obstacle despite the legalization process. Okay. അപ്പം most people not view it as a mainstream medical treatment. അതായിരുന്നു B. അഗെയിൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റിഗ്മേനെ പറ്റി റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആസ് മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി സി വന്നിട്ട് പബ്ലിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഹാവ് നോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ പോളിസി ഡിസിഷൻസ്. അഗെയിൻ ദാറ്റ്സ് ഇൻകറക്റ്റ്. വൈ? പബ്ലിക് പെർസെപ്ഷൻ ഡസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പോളിസി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്കസിങ് ദ റോൾ ഓഫ് അവെയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ ഇൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി വൈ ആർ ആൻസർ? That is the answer here. Stigma historically associated with cannabis remains a formidable barrier എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവയർനെസ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ക്യാമ്പയിൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? സ്റ്റിഗ്മ ഒരു മേജർ ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്യാമ്പയിൻസ് വേണം എന്നുള്ളതും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അല്ലെങ്കിൽ മെനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു അസോസിയേറ്റ് മെഡിക്കൽ ക്യാനബിസ് വിത്ത് റിക്രിയേഷണൽ ഡ്രഗ് യൂസ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദർ ഇസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് for the എന്താണ് ക്യാമ്പയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൗ our last question, overall recommendation of regarding legalization process. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഓഡിയോനെ 3 പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രോബബ്ലി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേക്ക് അവേ ഫ്രം ദ സെയിം. അപ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കോൺവെർസേഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് വിത്ത് റെഗുലേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആക്സസിബിലിറ്റി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ബിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ക്യാനബിസ് ലീഗലൈസേഷൻ ഓവർ അതർ ഹെൽത്ത് കെയർ റിഫോം. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സജസ്റ്റിംഗ് ദറ്റ് ക്യാനബിസ് ഷുഡ് ബി പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ഓവർ അതർ റിഫോം. ജസ്റ്റ് ലീഗലൈസേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി സിയിൽ പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഷുഡ് ബി ഹോൾട്ടഡ് ഡ്യൂ ടു കൺസേൺസ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ മിസ്യൂസ്. അഗെയിൻ സ്പീക്കർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ലീഗലൈസേഷൻ എൻറ്റയർലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യമാണ്. ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, വൈൽ ദ ലീഗലൈസേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ക്യാനബിസ് ഹോൾഡ് ഇമെൻസ് തെറാപ്പറ്റിക് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് സക്സസ് ഹിഞ്ചസ് ഓൺ റിഗറസ് സയൻറ്റിഫിക് വാലിഡേഷൻ, വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ, റോബസ്റ്റ് റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവർക്ക് ആൻഡ് പബ്ലിക് അക്സെപ്റ്റൻസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സംതിങ് വെരി സിമിലർ. സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, റെഗുലേഷൻസ് വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ആക്സസിബിലിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ആക്സസിബിലിറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്ന പബ്ലിക് അക്സെപ്റ്റൻസ്. നമ്മൾ ഓഡിയോയിലുള്ളതും ഇതിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, I hope it is clear. Do you have any other concern? If there is any concern, do mention the same. So for the part C, ensure to practice a bit more. റീഡിങ് ടൈം നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എൻഷോർ ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൈസ് എന്തായാലും വായിക്കുക. ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചെത്തിയില്ലെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റി നല്ലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ പറ്റിയും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. Find out all the strategies which is available, which I've mentioned earlier as well. Keywords mark ചെയ്യുക, read the questions, അതേപോലെ 3 parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എയിം ഫോർ വിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എനിക്ക് ഏത് ഭാഗത്തായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് വെക്കുക. എഗെയിൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് there to make it easy for you, not to make it difficult for you. So if you find certain information is actually helping you, try to find out which is there. Again, note making is thoroughly important. അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ട്രൈ ടു മെൻഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് സോ ദാറ്റ് നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോസ് ഒരു ആൻസർ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദി തിങ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടലി ഫൈൻ. ഇനി നിങ്ങൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് യു ആക്ച്വലി ലോസ്റ്റ് ദ ട്രാക്ക്, മൂവ് ഫോർവേഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതിന് ശേഷം വരാം. അപ്പോൾ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് 2 minutes യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കം ബാക്ക് ആൻഡ് റീഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസും ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ
ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആക്സൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി കുറച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. നമ്മളൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഗുഡ്. അഗെയിൻ വൊക്കാബുലറി ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചില ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും കംപ്ലീറ്റ്ലി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൊക്കാബുലറി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്നൊരു പുതിയ വാക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്താൽ ട്രൈ ടു ലേൺ. പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നോക്കുക. സി പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് സി കുറച്ചും കൂടി യു ക്യാൻ വർക്ക്. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ. വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, and anything else? So I think it is clear for everyone. So next week I'll be coming with part A of OET listening. So till then, keep practicing. Stay blessed, happy, and good night.